Hello. Hi everyone. Today we are going to solve another Leetcode challenge, daily challenge problem. And let's look into it. So the problem for today is increasing triplet subsequence. The problem number is 334. Difficulty level is medium and like, there is a follow-up question related to this. So we'll try to look at this as well, how to do it. And the question here is, given an integer array nums, return true if there exists a triple of indices I, j, k such that I is less than j is less than k and nums of I is less than nums of j is less than nums of k. If no such indices exist, return false. Okay. And if we look at the example here, nums is given an array of numbers, integers, and those are 1 2 3 4 5. In this case the output is true. Why? Because any triplet where ijk is valid, so we have an answer 1 2 3 here, for which I is 0, j is 1 and k is 2. At the same time the value of ijk in the corresponding position is also satisfies this following condition: nums of I is less than nums of j is less than nums of k. Okay. And like there are multiple this triple indices which can satisfy this value. So 1 2 3 is there, 2 3 4 is there, 3 4 5 is there. So yeah, the output is true. But in example 2 we have a list of integers, and that is in the reverse order. So even if you check any three indices, the ijk, this particular property is satisfied: I is less than j is less than k, but nums of I is less than nums of j is less than nums of k is not satisfied because this is in the non-increasing order, right? So there is no such triplet, hence the output is false. And we have another example which has a list of integers again, and in this case the output is true. Why? Because the triplet 3 4 5 is valid because nums of 3 equals to 0, nums of 4 is equal to 4, and nums of 5 equals to 6. So we have here 0 4 6, for which ijk is the ijk values in the ijk indices satisfies both these properties. Okay, so the answer is true. And to just understand it better, the another triplet that we can also form from the same list of integers is 1 4 and 6, 2 4 and 6, or 2 5 and 6, 1 5 and 6. Okay, so we are not concerned here about what should be the value of the triplets, but it's it's like we are only concerned if there is a value, that three values that are in the increasing order, right? And the indices should also be in the increasing order. So what we can do is, let's try to solve it. And how would you do that is, the first step what we should do is, we want to find the first smallest, right? And second, we want to do that, find the second smallest but greater than first. Okay. And third, if there exists some integer larger, greater than
greater than first and second, return true, else return false, right? This is the only requirements that I have gathered. So what we can do here is we can say that something called first is a variable which has initially a value of a very large value. Also we have second which also has initially the very large value, and we want to find the first smallest element, right? So we could have also initialized it with nums of 0. So let's not do it here. For n in nums, what we can say that if n is less than equal to first, if n is less than equals to first equals to, sorry, first equals to n, right? So assign that value to the first, and once the first has been assigned, our aim is to assign the value that is greater than first and smaller than what second variable holds to the second. So we can simply say here if n is less than equal to second, second equals to n. So using these two commands, what happens is we'll try to dry run one of the example, and what happens, let's say this is our question case, this is the example that we are trying to do. So first will be initially infinity, second will be infinity, then we are iterating over all the values in this list. So first will be assigned with 2, and on the second iteration 1 will be passed, so 1 will be again assigned to first because 1 is less than equal to first. Then we have 5, so 1 is not, sorry, 5 is not less than 1, so what we'll do is assign it to the second, right? That's what this particular piece of code is doing. Then we have 0, so yeah, 0 is less than 1, so 0 will be a part of this. Then we have 4, then 4 is not less than 0 and 4 is less than 5, so 4 will be assigned to second. And we have 6, so 0 is not less than, sorry, 6 is not less than 0 and 6 is not less than 4. Also this signifies that 6 is greater than 0, sorry, greater than 4, and 4 is greater than 0, right? And since we are iterating list, ijk values are already taken care of. So what we can do is we can simply say in the final condition, if there exists a number that does not fit into uh, this n is less than equal to first and n is less than equal to second, then return true, right? But here we have seen in the example 2, a case could be something like this where the numbers are in the decreasing order, and in such case what we have to return is return false. So if a true is not returned when we have iterated through all the numbers, which means that there no such triplet exist and we should return false, right? So let's try to run the code. Yes, it works. Let's try the example test cases. Yes, it works. And let me try to submit this. It worked. So we have an accuracy and
memory usage here, the sorry, runtime usage and the memory usage as per the Leetcode markings. And what is the time complexity here? If you see, we are iterating over the list of integers, and that is n times. So the time complexity is big O of n. And about the space complexity, we are just using two variable, and that's big O of 1. So the space complexity is big O of 1, and time complexity is big O of n. And if you read the follow-up question here, could you implement a solution that runs in big O of n time complexity and big O of 1 space complexity? So yeah, this is the solution which satisfy the follow-up question as well. And if you want further insight, you can go to the discussion section and see with the solution that is that has been proposed with the highest vote count. So the implementation here is Java, but obviously the logic you can, regardless of the programming language, you can learn from it. So there are some Python solutions as well, so you can go through that. अब चाहिँ नेपालीमा हेरौँ है त. सो नेपालीमा भन्दाखेरि आजको प्रब्लम डेली च्यालेन्ज प्रब्लम रहेको छ इन्क्रिजिङ ट्रिप्लेट सबसिक्वेन्स होइन. त्यसको प्रब्लमको कोड चाहिँ 334 हो, डिफिकल्टी लेभल चाहिँ मिडियम छ. र यो क्वेसनमा चाहिँ हामीसँग एउटा फलोअप क्वेसन पनि छ जुन चाहिँ हामी हेरौँला. र लाइक इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हामी फलोअप क्वेसनलाई चाहिँ भ्यालिड हुने गर्ने सल्युसन भेटायौँ. क्वेसन के छ भनेपछि एउटा लिस्ट अफ इन्टिजर्स दिएको छ, एरे नम्स. एउटा लिस्ट अफ इन्टिजर्स दिएको छ, एरे नम्स. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई ट्रु रिटर्न गराउनु पर्ने यदि एउटा चाहिँ ट्रिपल इन्डाइसिसहरूको ट्रिप्लेट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ आइजेके such that I is less than j is less than k र norms of I is less than norms of j is less than norms of k. सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यस्तो ट्रिप्लेट एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि हामीले ट्रु रिटर्न गर्नुपर्ने, छैन भने चाहिँ फल्स रिटर्न गर्नुपर्ने. अनि तीनवटा इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ यहाँ. तीनवटा इक्जाम्पल्समा चाहिँ फर्स्ट इक्जाम्पल 1 2 3 4 5 छ र यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ मल्टिपल ट्रिप्लेट्सहरू छ, धेरै छ. 1 2 3 हो, 2 3 4 हो, 3 4 5 हो, 1 2 4 हो, 1 2 5 हो, 2 4 5 हो होइन. सो सबै ट्रिप्लेटहरू चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ जसको लागि चाहिँ यो दुइटै प्रोपर्टीहरू भ्यालिड छ. आई इज लेस देन जे इज लेस देन के र नम्स अफ आई इज लेस देन नम्स अफ जे इज लेस देन नम्स अफ के है त. तर इक्जाम्पल 2मा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि 5 4 3 2 1 छ. सो यसबाट चाहिँ हामीले तीनवटा कुनै पनि इन्डेक्सको भ्याल्यु झिक्यो भने दुइटै प्रोपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई हुँदैन. आई इज लेस देन जे इज लेस देन के मेबी सेटिस्फाई होला, तर नम्स अफ आई इज लेस देन नम्स अफ जे इज लेस देन नम्स अफ के हुँदैन. सो त्यस्तो कुनै ट्रिप्लेट एक्जिस्ट गर्दैन भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट के हुने भयो, फल्स हुने भयो. सो सिमिलरली इक्जाम्पल 3मा चाहिँ के छ, यो अर्को लिस्ट अफ इन्टिजर्स छ जसको भ्याल्यु चाहिँ ट्रु छ किनभने चाहिँ 3 4 5 इन्डेक्स पोजिसनको भ्याल्युजहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ 0 4 6 छ र 0 इज लेस देन 4 इज लेस देन 6 होइन. सो यो दुइटै प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो अनि त्यही भएर चाहिँ द्याट्स ट्रु, आउटपुट सुड बी ट्रु है त. सो यहाँ यसमा चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ यो 0 4 6 मात्र होइन, 2 4 6 पनि त्यस्तो ट्रिप्लेट छ, 1 4 6 पनि त्यस्तो ट्रिप्लेट छ, अथवा 1 5 6 पनि छ, 2 5 6 पनि छ. सो यहाँ चाहिँ टन ट्रिप्लेटहरू छ जुन चाहिँ यो प्रोपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्छ. अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेपछि पहिला त स्टेप्सहरू लेखौँ है. स्टेप्सहरूमा चाहिँ के छ भनेपछि फाइन्ड द फर्स्ट स्मलेस्ट एलिमेन्ट होइन. सो एउटा इक्जाम्पल 3को यहाँ केस गर्दाखेरि पहिलो जुन भ्याल्यु छ नि फर्स्ट इन्डेक्समा भएको त्यो चाहिँ एउटा भेरिएबल फर्स्टलाई असाइन गर्न मिल्छ. त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो, अब रेस्ट अफ द इन्डेक्समा चाहिँ हामीले त्योभन्दा ठुलो खोज्नु पर्यो राइट. तर त्योभन्दा ठुलो खोज्ने क्रममा चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि हामीले फेरि एउटा सानो स्मलेस्ट भ्याल्यु भेटाउन सक्छौँ. सो स्मलेस्ट भ्याल्यु भेटायो भने चाहिँ लेट्स किप इट इन द फर्स्ट एज वेल राइट. अनि फर्स्ट पनि भेटायो, सेकेन्ड पनि भेटायो भनेपछि थर्ड भेटाउन साथ हाम्रो के हो, हाम्रो आन्सर ट्रु हुने भयो.
होइन, यदि भेटाएन भने फल्स छ। सो मैले यहाँ के गर्दैछु भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर चाहिँ दुईवटा भेरिएबल लिएँ जसको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ इन्फिनिटी असाइन गरेँ अभियसली, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्मलर भ्याल्यु खोज्ने हो नि त। अनि नम्स भन्ने जुन लिस्ट छ त्यसमा चाहिँ आइट्रेट गरेँ। यदि त्यो भ्याल्यु चाहिँ अब सेन्स म आइट्रेट गर्दैछु भनेपछि आई इज लेस देन जे इज लेस देन के अटोमेटिकली भ्यालिड हुने हो होइन, त्यसले अर्डर हामीले चेन्ज चाहिँ गरिरहेको छैनौँ नि त। अनि त्यो पर्टिकुलर नम्बरलाई मात्रै चेक गर्नुपर्ने, अब त्यो नम्बर चाहिँ भ्यालिड छ कि नै। सो इफ मैले यहाँ चेक गर्दैछु एन इज लेस देन इक्वल टु फर्स्ट भन्नाले इन्फिनिटीभन्दा सानो छ त्यो पर्टिकुलर नम्बर भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ त्यो नम्बर असाइन गरिदियो है त। सो के हुन्छ, एउटा सानो नम्बर चाहिँ असाइन हुन्छ। सो इनिसियली चाहिँ 2 असाइन भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ एलिफ एन इज लेस देन इक्वल टु सेकेन्ड, अब सेकेन्ड पनि हाम्रो इन्फिनिटी छ। सो कुनै पनि नम्बर जुन चाहिँ फर्स्टभन्दा सानो छैन भनेपछि पक्कै नै सेकेन्ड त्यो फर्स्टभन्दा ठुलो छ, सरी फर्स्टभन्दा ठुलो छ भनेपछि त्यो सेकेन्डको पार्ट हुने हो। अनि त्यही हामीले खोजेको त्यही हो। सो अब त्यस्तो नम्बर आयो भने चाहिँ सिम्पली यो इफ एलिफ कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड इक्वल्स टु एन गर्दा भेटाउने हो। अब 2 पछि 1 आयो, 1 आएपछि 1 इज लेस देन 2 2 हो, त्यसो भएर के हुन्छ फर्स्टको भ्यालु फेरि के हुन्छ 1 हुन जान्छ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को आइट्रेसनमा के भन्छ 5 आउँछ, 5 5 इज लेस देन 1 होइन। सो अब 5 इज लेस देन इन्फिनिटी हो। सो सेकेन्डको भ्यालु चाहिँ अब 5 हुने हो है त। अनि त्यसपछि 0 आयो, 0 इज लेस देन 1 यस, सो यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि 4 आउँछ, 4 इज लेस देन 0 नो, 4 इज लेस देन 5 यस, सो 4 हुने हो। अनि त्यसपछि 6 आउँछ, 6 इज लेस देन 0 नो, 6 इज लेस देन 4 नो, बट देयर एक्जिस्ट अ नम्बर द्याट इज हायर देन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, द्याट्स वाइ त्यसको अन्तिममा चाहिँ त्यो एल्स कन्डिसनमा जान्छ। अनि एल्स कन्डिसन भनेपछि हाम्रो फर्स्ट पनि छ सेकेन्ड पनि छ, अनि त्यसपछि तेस्रो कन्डिसन हुन्छ त्यो हाम्रो ट्रु हुने भयो। अब यो नम्बरहरू सबै आइट्रेट गरिसक्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ट्रु रिटर्न गर्न सके छैन भनेपछि पक्कै नै के हो त्यसमा ट्रिप्लेट त्यस्तो एक्जिस्ट गर्दैन। सो ट्रिप्लेट एक्जिस्ट गरेन भनेपछि चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्नुपर्ने, फल्स रिटर्न गर्नुपर्ने। अनि यसरी चाहिँ हामीले सब्मिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोल्युसन चाहिँ सब्मिट भयो, सबै टेस्ट केसेसहरू पास भयो। अनि यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी र स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ यहाँ हामीले एन लिस्ट अफ नम्सको लेन्थ चाहिँ एन छ भनेपछि त्यो एन लेन्थमा चाहिँ आइट्रेट गर्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग अफ एन हुने हो। र स्पेस कम्प्लेक्सिटीको केसमा चाहिँ हामीले जस्ट दुईवटा भेरिएबल मात्रै युज गरिरहेको छौँ, कुनै प्रकारको लिस्ट अथवा लाइक एन धेरै नम्बरहरू एट द सेम टाइम स्टोर गर्ने त्यस्तो कन्सेप्ट त छैन। सो यो दुइटैको चाहिँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग अफ 1 छ। र फलोअप क्वेसन पनि त्यही नै छ कि हामीले एउटा सोल्युसन प्रपोज गर्न सक्छौँ जसको टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग अफ एन र स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग अफ 1 हुन्छ है त। सो आजलाई यति नै। अरू के सल्लाह सुझाव छ भनेपछि कमेन्टमा भन्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच. Do like, share, and subscribe. See you in the next one. Bye.